20 degrees, sunshine, gentle breeze, the perfect time for cycling. Whether it is spring, summer, autumn, or even winter, we can explore the Sand Ridge region on our bikes. We can do this on our own, but also in small or even large groups. Az ember a természetben van, szabad levegőn van, mozog, de olyan mozgást végez, amihez semmiféle előképzettségre nincsen szükség. The potential for bicycle tourism is realized in many ways in the town of Mórahalom, which is 20 kilometers from Szeged and 10 kilometers from the Hungarian-Serbian national border, in an area called the Sand Ridge. The planning of programs is also supported by the establishment of a safe bicycle path network in and around the city. There are plenty of attractions that you can reach on 2 wheels. For those who do not want to travel too far, it only takes 5 kilometers of easy cycling to reach the Buffalo Reserve or the Csipak-fen, which is a protected sandy steppe. For those who are braver, they can take a full-day trip to Palić in Vojvodina, which is a round trip of about 70 kilometers. In Mórahalom, it is okay if you arrive without a bicycle, because you can rent one, and problems of any size can be dealt with. A kerékpárosokat igyekszünk szolgálni is, hogy az igényeiket és a szükségleteiket ki tudják elégíteni. Ilyen szempontból a Turinform irodában, illetve a Nagyszéksósi Kulcsosháznál, a bivajrezervátumnál is üzemeltetünk ingyen használható kompresszort, ahol fel tudják pumpálni a kerékpárjaikat, és az irodában található kerékpáros javítódoboz, ami szintén ingyen igénybe vehető, tehát igény esetén, hogyha valakinek ragasztani kell a kerékpárját, illetve alap dolgokat pótolni rajta, akkor ezt itt megteheti. If your tires are pumped up and your seat is comfortable, you can jump in the saddle and embark on a little journey of exploration. Although Mórahalom offers countless attractions, it is worth heading out of this small town. First, let us head north. Zákányszék can be found 8 kilometers from Mórahalom. The town originated from an extensive farm community in the 19th century. For them, bicycles have become a tool for community building. Their bike club has been organizing bike tours since 2013. Zákányszék kicsit kiesett eddig a kerékpár utas útvonalakból, de az elmúlt években, amikor megépült a Mórahalmot Zákányszékkel összekötő kerékpár út, tulajdonképpen ez bekapcsolt minket is ebbe a körforgásba. Ezek a kerékpártúrák egyébként a közösségépítésnek egy nagyon szép területét mutatták meg nekünk is. Nagyon sok barátság, emberi kapcsolatok, a települések közötti kapcsolatok alakulhattak és szélesedhettek ki a kerékpártúráknak köszönhetően. For example, here is a place that makes cycling to Zákányszék worthwhile. The visitors here are touched by the past, the world of their grandparents or great-grandparents, the old Hungary, about which Ferenc Móra and István Tömörkén wrote so eloquently. Like everything here, the old house has its own story as well. Since it was built 100 years ago from rammed earth, it keeps warm in the winter and cool in the summer. A centuries-old tree of life still stands in the yard. After the death of its builders, the new owner felt she needed to preserve not only the house, but also its furnishings and utensils. This is how the idea of the Farm Museum was born. Today, everyone in the area knows that they can bring anything related to the past of the Sand Ridge area to the Old House Farm Museum. A gyűjtemény alapja a nagyszüleim hagyatéka volt, és az én nagyapám az egy olyan ember volt, ami mindent megcsinált. Nagyon sok példa van itt a múzeumban arról, amit ő maga a saját kezével készített. Például ez a bölcső, amit kinőtt belőle 4 gyereke, meg még egy unokája is. Látszik is rajta, hogy kissé megviseltes, meg hiányos is, viszont nagyon jól látszik, hogy egy paraszti udvarban soha nem volt szemét, hulladék esetleg, de ami elromlott, azt megjavították, például látszik rajta is, hogy a drót az nagyon sok mindenre gyógyír egy paraszti udvarba, és nem dobtak el semmit, sokkal takarékosabban éltek, mint a mai világban. Itt elég sok ruhát is lehet látni, ezek mennyire autentikusak? Ezt mind úgy kaptuk, eredetiek, nagyon sok része még nem is volt viselve se, vagy legalábbis alig. A nadrág az például szintén a nagyapámé volt, ő ezt hordta nagyon sok éven keresztül. Az ágy
párnák pedig a jellegzetes hímzett véggel készültek. Nagyon sokat dolgozott rajta az, aki ezt készítette, és szerencsére még mai napig megőrződött. És dunyha van? Dunyha van benne, igen, és szalmazsák. A gyerekeknek el szoktam mondani, amikor itt vannak csoportban, hogy mennyivel kényelmesebb most nekünk, mert azért ez eléggé szúr meg zizeg. In the room, you can almost see a woman leaning over her sewing, a child writing under the light of a kerosene lamp as she dips her pen into the inkwell, and a man throwing off his boots as he returns from the field. On the walls, we can see photographs of the families who once lived here, as well as sacred images. If you are not only interested in the furnishings and clothing from farm life, but also in the tools that they worked with in the fields and what they made at home, the room is filled with them. At least one example of each tool can be found here, some of which are still usable. Az ültetőfa, ami itt ezen a vidéken, mivel hogy nagyon sokan paprikatermesztéssel foglalkoztak, ez egy mindennapos használati tárgy volt. Aztán a szárvágó, ami, mivel hogy az előbb beszéltünk róla, hogy nem volt hulladék, mindent fölhasználtak, tehát a kukoricaszárat is szigetelésre, meg az állatoknak etetésre fölhasználták, tehát ezzel tudták, ez egy alkalmas szerszám volt arra, hogy azt kivágják. Anything that does not fit in the room or in the pantry is located in the former port that has been built in and is now basically a hallway. There are books, school reports, and postcards here. There are objects of various sizes that the hosts are happy to show curious visitors if they let them know of their arrival in advance. Jönnek ide gyerekcsoportok, nagyon szívesen tartok a gyerekeknek foglalkozásokat is külön kérésre, de jönnek családok, akik szeretnék megmutatni a gyerekeiknek a nagyszülők hagyatékát. Jönnek idősebbek, akik nosztalgiáznak, és ifjúságuk tárgyait megtalálják itt. De jönnek egész kicsi gyerekcsoportok is, akik a meséket találják meg itt. Tele van a vendégkönyvünk nagyon szép megjegyzésekkel, mindenki örül, hogy a nagyszülei illatát is érzi még ebbe a házba. Although there are many more interesting things to do in the Old House Farm Museum, let's go elsewhere. Let us head towards Szeged, but we won't go all the way to the big city. We will stop in Domaszék after about 12 kilometers of cycling. This is a relatively new village, founded in 1952, although it has long been inhabited as a farm community. This tree-lined road is now used for road vehicles, but more than 45 years ago, narrow-gauge rails ran here, and for half a century a small railway ran, linking Szeged and Pusztamérges. One of the 11 stations was in Domaszék. The building is still here, as well as the objects that commemorate the small railroad, such as articles about milestones in its history, reporting on its construction in 1926, and its launch in February 1927, and its dismantling in August of 1975. A mock-up makes it possible to experience and imagine what the railroad meant to people living in the 1920s. It was primarily used to transport freight, but passenger trains also ran on it. The model shows how the train connected the scattered farms and the villages, as well as the city of Szeged. A kisvasút nyomvonalán több állomásépület alakult ki, mint ahogy a kunhalmi állomás, vagy éppen a domaszéki állomás, amely itt látható, és amiben most is vagyunk. És ezen kívül több kis megállóhely készült, épült, amelyeknek az egyik mintája például itt látható, amire föl van, fekete széli megállóhely. Így gyakorlatilag főleg a személyi forgalom számára készült kis megállóhelyek voltak, illetve minden egyes állomáson dupla sínpár volt annak érdekében, hogy az érkező és a távozó vonatok logisztikailag megfelelően el tudják egymást kerülni. Vannak szántóföldi minták itt a terepasztalon is magán, de igen jelentős például a szőlészeti kultúra. Emellett pedig látszódnak itt kis tavacskák, ezek azonban nem tavak, hanem ilyen ideiglenes vízállások, ilyen semjékek. Ezek tulajdonképpen a területnek a vízgazdálkodásának a természetesen kialakult szabályozói voltak.
At the Domaszék stop and loading stand, a station manager was on duty. His shift started half an hour before the first train arrived and ended after the last departure. You can get an idea of what his uniform and outfit were like with the help of the museum's exhibits, and even try a genuine railroad seat. A kis vitrinekben láthatóak azok a megmaradt erekék, amelyek a kisvasút működése során voltak használatosak. Akár egy sín nyomtávmérőről beszélünk, amely a karbantartás során volt használatos, de lehet ezeket a jelzőtárcsákat említeni, amelyek a kalauzok kezében voltak, és az ő eszköztárukat gyarapították, de lehet a kalauzkulcsot vagy a lyukasztót nevezni, sípok láthatók, állomási bélyegzők, sőt olyan telefonok is, amelyek tulajdonképpen az állomások közötti kommunikációt valamilyen szinten biztosították. The building was converted into a museum in 2008, but its renovation took 3 years. Support for this was provided by the Szeged Railway History Foundation, a local retired railway engineer, and EU funds that were used to procure 2 of the most impressive and spectacular items in the yard: an original locomotive that used to travel on this line, and a freight wagon. The rails are also original. They once lay a few meters away, but were taken up after the railway was decommissioned. However, they were preserved and now illustrate what a narrow gauge railway was like. Ez a kisvasút olyan települési történelmet testesít meg, amely a szegedi nagy külterület, nagy tanyavilág, mint Domaszék történetének megelőző időszaka viszonylag jól tükrözi. Bár már nem látjuk itt fizikai valójában ezeket a síneket, de mégis megvan az emlék, megvan az a kapcsolat, amely Szegeddel, mint nagyvárossal összeköt bennünket, és amely alapvetően meghatározza Domaszék múltját, jelenét, és úgy gondolom jövőjét is. We have completed the first round of our Sand Ridge cycling tour. This helped not only to keep our bodies healthy, but also to build our spirits. Since while we were in the fresh air and did some exercise, we were introduced to some interesting sites which are part of the history of the region, and ultimately to the common past of all of us.